It is quite easy because, like I said, too many features same level. What we need to observe on the outside is the covering. So kidney again is covered by 3 layers. Unlo pine rendu layers are fat layers or adipose layers. అందుకే you can see a lot of this white tissue which can easily tear. Basically fibrous tissue versus adipose tissue మీరు ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. The adipose will tear away very easily. Right? So 2 layers of adipose tissue and 1 layer of fibrous tissue. Fibrous tissue will be elastic and transparent. So this transparent elastic membrane is called as a renal capsule. But actually it is 3 layers. Textbook lo unda? Layers. That is the one that surrounds the entire kidneys. The kidneys are actually attached to the back side of the peritoneal membrane. Peritoneum is basically the covering for all the abdomen organs. ఆ లేయర్ కి వెనక భాగంలో ఉంటుంది కిడ్నీస్. అంటే పెరిటోనియం లోపలికి ఉండదు, పెరిటోనియం కి అవతల వైపు ఉంటుంది. ఇన్ఫాక్ట్ ఆ ఫీచర్ నే ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారు వెన్ యూ డూ ద పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అని ఒకటి ఉంది. ఆ ట్రీట్మెంట్ లో ఆ పెరిటోనియల్ మెంబ్రెయిన్ కి వెనక వైపు ఉండే కిడ్నీస్ పెరిటోనియం లోపలికి ఉంటుంది, పెరిటోనియం బయట వైపు ఉంటుంది. అందుకనే మీకు పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ చేసినప్పుడు పెరిటోనియల్ మెంబ్రెయిన్ నే సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ గా వాడతారు. ఓకే, ఐ విల్ నాట్ టాక్ అబౌట్ దట్ because it might be a bit more, but the layer surrounding the kidney is not the peritoneum. Kidney is surrounded by 2 layers of adipose tissue and 1 layer of fibrous connection. So the adipose is very clear and it can be removed, and the transparent membrane ఏదైతే చూస్తామో that is the fibrous layer which is called as the renal capsule. So బయట వైపున మనకి ఇవి తప్ప ఎక్కువగా ఐడెంటిఫై చేయాల్సినవి ఏమీ ఉండవు. మెయిన్గా అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ద ట్యూబ్స్ దట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ. సో హైలం దగ్గర మనకి రీనల్ వెసల్స్ అండ్ యురేటర్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఆ వెసల్స్ అండ్ యురేటర్ని కనుక మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. సో దిస్ ఇస్ ద రీనల్ capsule that just removed it and this is the renal capsule. Okay, so now let me try to isolate the tubes. ఇక్కడ ఒక ట్యూబ్ కనిపిస్తుంది. structures right there we can see, but which one is the renal vessels, which is the ureter, కొద్దిగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి it is a bit
నాకు బ్లడ్ అయితే రెడ్గా కనిపిస్తుంది. జనరల్గా అయితే రీనల్ వెసల్స్ చుట్టూగా ఎక్కువ బ్లడ్ ఉంటుంది, యూరేటర్ చుట్టూగా తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ యూరేటర్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ లాంగ్ అండ్ more white, right? But right now I am able to see the tube, but I am not sure if that is the ureter or not. So అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, we have to cut it open, expose the pelvis layer, and pelvis layer నుండి బయట వైపుకి, so my expectation or నా అంచనా ఏంటంటే this is the ureter, okay, and these are the blood vessels. So now if I have to clearly show or confirm that this is the ureter, what I can do is, so outside like I said not too many structures, the layers, of course 3 layers kuda meeku 3 layers laga kanapadu, will be just like a mass of a tissue, adipose tissue and the renal capsule, ee rendu kanipistayi. And hilum daggara you can see the tubes that are there, two are the vessels and one will be the ureter. So ureter, like I said, will not have too much blood around it when compared to the renal vessels. But nevertheless, we may not be sure all the time. Like for instance, right now, I am not sure. I am just guessing that what this tube, which is to my right side and slightly elastic, and this one, this is the renal. Oh, sorry, this is the ureter ani anukuntunnanu. So to be able to confirm that, what we can do is we can cut open the kidney and we once expose the pelvis layer. So ఈ pelvis layer ని కనుక expose చేసినట్లయితే pelvis layer లోకి మనకి one opening or pore కనిపిస్తుంది. What is that pore? That pore is the opening of the ureter. ఒకటి బ్లేడ్ తో 4 ఒకటే బ్లేడ్ slightly old one. So దీన్ని డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి మనము ఎక్కువ రోజుల నుంచి పెట్టి తీసాం కాబట్టి డోంట్ హ్యావ్ ద స్ట్రక్చర్ అంత ఇంటాక్ట్ గా లేదు. మీరు ఫ్రెష్ కిడ్నీ తెస్తే ఈ రకంగా ఉంటుంది, రైట్? బట్ కిడ్నీ ఆల్సో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ యూ కెన్ ప్రిజర్వ్ దాట్ ఆల్సో, బట్ మనం అలాగా చేయలేదు. సో కొంచెం స్క్విషీగా ఉంది. we can clearly identify the 3 layers అయితే మనకు కనిపిస్తాయి. దిస్ ఇస్ ద కార్టెక్స్, ఇది మెడుల్లా, అండ్ మిడిల్ లో మనకి పెల్విస్ రీజియన్ కనిపిస్తుంది. ఈ పెల్విస్ రీజియన్ లో మనకి మధ్యలో ఒక పోర్ లాగా కనిపిస్తుందా? యూ కెన్ సీ దిస్ పోర్. ఓకే, దిస్ పోర్ that is there, that is the opening of the
యురేటర్. సో ఇందాక మనం ఏదైతే ట్యూబ్ అనుకున్నామో దట్ ఈస్ ద యురేటర్ అని. యూ కెన్ ట్రై టు test whether that is the ureter or not by injecting some water through this pore. So ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో ఒక పోర్ కనిపిస్తుంది. దిస్ పోర్, ఈ పోర్ నుండి మనము వాటర్ ఇంజెక్ట్ చేసి ట్రై చేద్దాము. If it comes out of any of the tubes that we have identified, then that tube will be the ureter. So in my opinion, like I said, this could be the ureter. Let's see the water that we inject will come out from that or not. Okay? So whatever tube that the water comes out of, that will be the ureter. సో ఈ రకంగా మనము ఈ పోర్ ని ఎక్స్పోజ్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో పెల్విస్ కి సెంటర్ లో ఒక పోర్ ఉంటుంది. ఆ పోర్ మీద నుంచి మనము వాటర్ ఇంజెక్ట్ చేసి చూసినట్లయితే ద ట్యూబ్ దట్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్, రైట్, దట్ ట్యూబ్ విల్ బి ద యూరేటర్. అండ్ మిగిలిన ట్యూబ్స్ ఇక్కడ ఏవైతే మనకి ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ద రీనల్ వెసల్స్, రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్. అగైన్ ఆ రెండింటిలో కూడా ఏది ఆర్టరీ ఏది వెయిన్ అని చెప్పడం కష్టం, right, because they are again associated with the kidney. మన thickness బట్టి కూడా అంటే దో arteries are thicker అని చెప్పుకుంటాము, but you may not necessarily see them visibly, so it will be difficult to identify the vessels which one is the artery and vein, but you will just say that these are the renal vessels and this one here is the ureter, this one is the ureter. Okay, and the three regions kuda manam clear ga identify cheyochu, but of course yeah, because the organ has become slightly squishy, manaki medullary pyramids anta clear ga kanapadaledu, but cases exactly. So you just scrape this off, you will be able to notice the medulla divided into renal calyces. In fact ikkada kuda meeku approximate ga kanipistundi. So this is one pyramid. You can see the structure. So ikkada okati I am just dissecting it as I am able to see the tubules koncham దగ్గర నుంచి క్లియర్ గా చూస్తున్నాం కాబట్టి you can see them, but otherwise can you see if you lift open మనకి pyramids క్లియర్ గా ఆకారం అనేది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. Just have to scrape this outside tissue. Anywhere between 5 to 10 pyramids manaki kanipistayi. So here we can see how the pyramids are aligned, and from each pyramid manaki collecting tubules oka bunch bayitiki raavadam, and a collecting tubules anni kuda merging into the pelvis region manamu chudachu. So this is one pyramid, this is the second pyramid and the calyx, renal calyces, the third one and the fourth one. So and then there is two more here, right, 5 and 6. So total ga you can see
the 6 pyramids that are aligned, which will from where the collecting tubules will come out of these medullary pyramids or renal calyces and they merge into the pelvis region. So ee rakanga manaki outermost cortex, middle layer is the medulla, which is divided into pyramid like structures which are the renal calyces, and the innermost region which is the pelvis. Ee moodu regions ni manamu clear ga identify cheyochu. In fact, you can even preserve this organ also. Kidney ni kuda same method, indaka brain ki ela aithe cheppamo, same method you can even preserve the kidney also, so that inka squishy ga manaki undadu and you can use it for, you know, at least if you preserve them and keep them at least for a month or so, you can continue to use the same organ, right? So this is how the internal features of the kidney will look like in mammals and also including the humans. Okay. So this. If you want it, the organs are here. You can just have a look at them, open them, and see how the internal features are. But otherwise, I am done talking. All of you, any questions before we discuss? Sir. దీంట్లో కూడా ఉంటుంది సార్, కానీ మనకు ఉన్న దాని స్పెసిమెన్లో అయితే లేదు కాబట్టి, బట్ అదర్వైజ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ వీటిల్లో కూడా ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ దట్. అంటే ఒకవేళ మనకి బుచ్చర్ దగ్గర అంటే పోసేటప్పుడు మనమే దగ్గర ఉండి కనుక తీసుకురాగలిగితే మనకి అడ్రినల్ గ్లాండ్తో పాటు కూడా దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. బచ్చర్ తీసేస్తారా మేడం? అంటే వాళ్ళకి మనకు చెప్పాలి, నాకు ఇది ఈ వైపుది చాలా క్లియర్గా కట్ చేసి తీయి అని చెప్తే మనంతా హైదరాబాద్. అంటే మామూలుగా ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారా? లేదు సార్, నార్మల్గా వాళ్ళు బుచ్చరింగ్ చేసే వాళ్ళు, బట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండి మనము ఐడెంటిఫై చేసి ఈ పార్ట్ నాకు డ్యామేజ్ అవ్వకుండా తీసి ఇవ్వమంటే తీసిస్తారు. బట్ అగైన్ డిపెండ్స్ on whoever is taking it out and whoever is able to identify. Okay, so done. Thank you so much for your time. Adilo manaki technical difficulties vachinappudu you are patient and we kept moving from one room to the other, but I am hoping that whatever, keeping those disturbances aside, whatever time we have spent together, I have been able to make it useful for all of you. Right? Thank you so much.